பட போச்சே. ஹாய்டா. Hey guys. ஹலோ. ஒருத்தன் இன்னும் ஹலோ சொல்லாம இருக்கான். சார். ஜவஹர் நீ ஃப்ரீஸா? நோ இல்லடா, சும்மாடா விளாண்டு பார்த்தேன். ஹலோ கைஸ். அறிவு கெட்ட மூடி. I was just thinking, அதாச்சும் ஃப்ரீஸ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவீங்களாண்டி. நோ யுவர் ஐஸ் மூவிங் வாட்? Yeah, I realized that my eyes is moving because I'm reading the text on the right. You damn dumb sir. ஒரு அவசர கோளாறு. டேய் உனக்கு மண்டை கூலாருடா. தேங்க்ஸ்டா. How's everybody guys? ஏதோ ஒன்று இருக்கேன்டா. ஏலா எப்படி இருந்தா உனக்கு பிடிக்கும்? ஸோ இந்த வாரம் டாபிக் என்னன்னா, நம்ம வந்து என்எஃப்டினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம விவரமாக சொல்ல போகிறோம். எனக்கு மட்டும் ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் இதில் It's a good thing because it can be in the episode வந்து can be a learning experience for not only Jawhar but listeners to this episode. Yeah, excursion. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி எஜுகேஷனல் டூர் இந்த பாட்காஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிடணும். இது ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் சத்தியமாக கிடையாது. We are not financial advisors. ப்ளீஸ் நம்ம purely just is for educational purposes only. And it's just sharing our experience. நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கோம், அதையும் நம்ம அதுலேயே சொல்கிறோம், அப்புறமேல பாட்காஸ்ட்டில் சொல்கிறோம். ஸோ பேக் டு த டாபிக். Coming back to the point. Yes, Jawar. Yes. What is NFT? Please. யாராச்சும் 3 பேர்ல ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. So இது ஜவர் இந்த எபிசோட் நல்ல have you like ஏதாச்சும் படிச்சு பாத்தியா NFT பத்தி? No, definitely not. Okay. அதான் 3 பேர் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்களே, அப்ப எதுக்கு படிக்கணும்? அப்படி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புரியாட்டி then I will read la, which is high possibilities. Yeah, so NFT right means non-fungible tokens. Okay, episode over. இத்துடன் பாட்காஸ்ட் நின்றுச்சு. So yeah, you also know very NFT என்றால் non-fungible tokens. So in the fungible tokens now, let's start with what understanding what is fungible tokens. Fungible tokens now, you can exchange something and it still has the same value. For instance வந்து எனக்கு ஒரு 10 வெள்ளி நோட் இருக்கு. ஸோ உங்ககிட்ட கேட்குறேன், ப்ரோ உங்ககிட்ட சேஞ்ச் இருக்கா? இல்லை 10 வெள்ளி நோட். ஸோ Jawhar will take out 2 $5 note and the value is still the same. So that's what you call a fungible item. So all these tokens, right, do they have like a name to it? No, we are coming to that. So that is fungible token. You can exchange the value. Non-fungible token is that item itself is very unique. You cannot exchange for anything else. So example, let's say Mona Lisa paint artwork. Adu vandu is totally unique. It has monetary value lah, but you cannot exchange it for any amount of money. It is totally unique. It is not worth any. I won't say it's not worth. I won't say it's worth a certain amount of money. Ana vandu it is not the same as exchanging X amount of dollars for X amount of rupees or whatever. ஆரம்பத்துல நல்லா பேசிக்கிட்டு இருந்தான், பாதி வரையில குழப்பி விட்டான். நானே குழப்பி போயிட்டேன். We missing the main concept of it. Okay, so what Sharif said was the technical side of it lah. So அதுக்கு ஒரு வேற காம்போனன்ட் இருக்கு. ஸோ என்எஃப்டினா okay அது வந்து நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன்ஸ்னு that's the term. So even if I tell you NFT equals non-fungible tokens, right, you still won't know what it means. So let's talk about the usage. அதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னா, it's started off as something like digital art. Okay, so basically like digital art is like everything that you do, like art pieces that you do digitally like on your tablets, on your laptops, on your phones or something like that. So like graphic illustrations and the artwork you do digitally, and it's a platform for artists to sell their artwork lah, and you sell it in the form of NFTs. Okay, so it is an avenue for artists. Adala ஆரம்பிச்சு it sort of evolved into like அந்த ஆன்லைன் கேமிங்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அதுக்கு.
So online gaming la NFT use பண்ணி like they use like trading card விளையாண்டிருப்பீங்க young age la. So trading cards at your young age, the physical card had a value, but now it's a digital card. Those digital cards are also a form of NFTs. So NFT comes in various forms, like you can be a piece of land in a game which is in a card version, or it can be a sort of trading card that you play in an online game, or can be digital art also. Now on the digital art aspect பத்தி பேசுவோம். So எனக்கு வந்து இதை மொத கேள்விப்பட்ட போது எனக்கு அந்த digital art aspect I did not understand it. I was like, if let's say there's a piece of art, let's say Mona Lisa வெச்சுக்குவோம். Mona Lisa, I can just download the image instead of paying thousands of dollars for that NFT, the official NFT. I can just Google it and download it and keep it, right? That's what people say. Yeah, why must I but spend then, so much for NFT? Yeah, but then I listened to another podcast, and the person had a very compelling argument which you cannot refute. So the same Mona Lisa concept which the argument came about. So the guy said, I can just download the image of the NFT that you paid thousands for. So what's the value to me now? Then the guy who was talking about the NFTs, he said, okay, if I give you a fake Mona Lisa or the original Mona Lisa, which one will you pay money for? Original. But how are you going to differentiate? We are coming to that. I'll come to that. Yeah. So the concept is that the original art piece, the original Mona Lisa, if you take the equivalent here, the official NFT, it will still have its value. So, because you know that it's the first edition, and how you know it's the first edition, that is through the NFT or the technology, which is called blockchain. Yeah. So we won't get into the blockchain aspect of it this week because it's a lengthier conversation. Yeah. But blockchain la enna nadakonna, and the technology la you can store information about, they call it like hashes la. So adela they saw information about where when it was produced, how many ownerships it has had previously, and everything is detailed in that official artwork only. So that is how you verify that it's authentic. அதுக்கு மேல வந்து it is not in a central location. Yeah. It is in many computers around the world, so it's decentralized. That's what's very special about blockchain. Which is why when I explain this, like this blockchain technology and the cryptocurrency to people, right, they are thinking like, hey, like I can hack what? But the thing is, right, it's much harder to hack. Yes. Because if you want to change one hash code, you need to change it in millions of other currencies in the same network. பின்னால வந்த hash code you have to hack, and முன்னால வர போற hash code you also need to hack. Which means you need to do that millions of times in order to make yours seamless, which is impossible. Which is why it's secure. Yeah. That's in GIS. So Jawar, you had a question. Did I answer your question? Yeah. Okay. So that is basically what NFT is lah. Can be anything NFT. Yeah. It can be a virtual car in digital form. Yeah. It's just that you own the car with a special code. Yeah. So so it links to it links to a whole bigger project. It's like, for example, a few months ago, right, Facebook they changed their whole concept to this thing called Meta. Right, it made the news and all that. So Meta, what they're doing, right, they're pushing for something called the Metaverse. Yeah. Which is basically, I don't know whether நம்ம நேர்கள் கேட்டிருக்காங்களான்னு, ஒரு படம் a few years ago வந்துச்சு, Ready Player One. Jawar, have you watched that before? It's directed by Steven Spielberg. You know what's a Ready Player One? Produced or directed? I think produced. Again, how to spell the movie name? Ready Player One. So on the movie பார்த்தோம்னா you can sort of see what we are trying to head to in the future. Yeah. So basically, நேயர்கள் இந்த எபிசோட கேட்டு முடிச்சிட்டு, when you all got time, watch that movie, and in the episode will make a lot more sense. இல்ல பார்த்தேன்டா அந்த மூவியை. Okay. So let's just lay a bit of groundwork here for you. So what the internet and technology என்ன directionல மாறிக்கிட்டு இருக்குன்னா, it's a concept where people are going to be able to live digitally in a way. Meaning you got your own, உங்களோட கேம்ல ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, அந்த கேரக்டருக்கு காடி இருக்கலாம், வீடு இருக்கலாம், and all this and all வேலை இருக்கும், you have to work inside. வேலை இருக்கும். It's basically like Sims. Yeah. So is it like Club Penguin? I don't know what's that. ஒரு வகையில சொல்லலாம். He's kind of close over there. ஒரு வகையில சொல்லலாம், but the closest I would say is Sims. Sims, yeah. Sims. So it's basically, as much as நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது might sound very ridiculous,
but there's so much money being spent on this sort of technology, and major companies are adopting in the trend and the approach, right? So, and seeing how gaming industry ஒரு $1 trillion industry மாறி இருக்கு over the past few decades, I think அது ஒரு is an inevitability. ஸோ அது நிச்சயமாக நடக்க தான் போகுது, ஆனால் எப்போ இருந்தால் தெரியல. பட் த வே த பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறாங்க, it will come sooner rather than later. ஸோ பட் யா, அந்த ஐடியா என்னன்னா, இந்த மெட்டாவர்ஸில் உங்களோட டிஜிட்டல் கேரக்டர் கேன் லைக் யூ கேன் லிவ் vicariously through your கேரக்டர்லாம். உங்கள் கேரக்டர் மூலமாக நீங்கள் ஒரு வேறு வாழ்க்கையை லிவ் பண்ணலாம். அந்த உங்கள் கேரக்டருக்கு காடி இருக்கலாம், உங்கள் கேரக்டருக்கு நிலம் இருக்கலாம், உங்கள் கேரக்டருக்கு துணி இருக்கலாம். ஆனால் இந்த காடி, நிலம், துணியெல்லாம் நீங்கள் NFT மூலமாக தான் வாங்கலாம். அதனால அந்த NFTக்கு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ இஃப் லைட்ஸே உங்களுக்கு ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் NFT இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம், நீங்கள் வாங்கும் போது லைட்ஸே ஒரு 1000 ஆயிலுக்கு $50 வச்சுக்குவோம். இன்றைக்கி $50 வாங்குறீங்க அந்த NFTயை. அந்த மெட்டாவர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸலரேட் ஆகி இஃப் லைட்ஸே நீங்கள் வாங்கின கேம் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து அது ரொம்ப ப்ரோக்ரஸ் ஆகி நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க, அந்த கேமுக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு, கம்யூனிட்டி ரொம்ப ஹைப் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டுன்னா உங்களோட NFTயோட வேல்யூ ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. உறுதியாக சொல்ல முடியாது, பட் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம், நடக்க முடியுமா நடக்க முடியாதான்னு, பட் வாய்ப்பு இருக்கு. But at the same time, there's a chance it can drop also lah. Yeah, of course. Yeah. It's a risk. Like anything in the real world, bro. It's a risk. Anything in the real world. So it's like it's like basically owning a virtual property, and people cannot get that property unless they buy it off of you because it's in the blockchain, which is the technology where all the transactions are made and all the data is stored. So if you download a fake one, there's no way it has value because it's not in the blockchain. Yep. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ்னு சொல்றது. Yeah. But how is it benefiting your real life? So if you're looking from the Sharif, if you're looking from the game perspective, right, it can be something as fickle or something as small in this argument as you have fun in the game, or your character is very loaded in the game. Okay. Real life benefit is if let's say நீங்க cheap-ஆ வாங்கி few years later you want to sell it off and you're just trying to think of it as an investment. Make money lah. Yeah. Real life benefit is you can make money off of it, maybe. Called flipping lah. You can flip the thing from. So the closest example I will give to that is FIFA விளையாண்டீங்கன்னா FUT cards னு சொல்லுவீங்களே. ஆமா right, yes. That's the closest I would say. The FUT cards ஒரு வகையில NFT னு சொல்லலாம், but it's not officially an NFT. Owning that card and then you're trading that card, you're playing the player with that card. I know. Those are what NFTs means. So even it can be something is different as this. So for example, right, நம்ம ஜெனரேஷன்ல especially 90s late 80s வளர்ந்த பேர், right, comic book collect பண்ணா the first Batman comic cover goes for millions. It's in a way because of the idea that அதான் மொத cover அதுக்கு வேல்யூ நிறையா இருக்கு. அண்ட் இஃப் நீங்கள் ட்ரேடிங் கார்ட்ஸ் விளாண்டா when you're growing up, right, நம்ம நிறைய ட்ரேடிங் கார்ட்ஸ் விளாண்டுருப்போம், and the hype for the first print of those cards are very high. So it's like the Pokemon Charizard card, the first Pokemon, edition, second edition, then they have a lot of things. Right. You're right. That's how the value is to people. Like இப்போ சொல்லும் போது like it might, to people who have not gamed or are not into all this, it might sound totally ridiculous to you and you have reasons to believe, but we function in a society where there is a market value for these sort of things because of the novelty of it. It is not right or wrong, but it is what it is. Then again, a few minutes ago, we all were talking about how is our potential for risk and potential for investment and things like that. We are not advocating for it, but எனக்கு முதல்ல இந்த NFT பத்தி கேட்கும்போது எனக்கு அது என்னன்னு ஒரு மயிரும் புரியல. அதான் எனக்கு வந்தா. And the reason why I learned about it was through a podcast. தற்செயலா நான் வெளியே போகும்போது அந்த நான் கேட்டுக்கிற ஒரு பாட்காஸ்ட் ஒரு எபிசோட் வந்துச்சு, என் தற்செயலா கேட்டு அதை பற்றி கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ த ரீசன் why we are talking about that as a topic today is because if நம்ம என் மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ல யாராவது நேயர்கள் இருந்தால், this might be beneficial to you to not invest or anything, but at least know what the hell is going on. Because
நிறைய I think the past few weeks I've heard NFT or seen NFT in news articles like so many times. அது So, நம்ம அதான் சோஷியல் the மீடியா reason. இருக்கிற அல்காரிதம் பொறுத்து இருக்கு தானே. Yeah. Yeah. But okay, now I think he's right. Now all these NFTs, right? இப்போ நீ வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து if you want it can be an investment சொல்லில. When I draw, okay, is there like a percentage I cannot remove? What do you mean? Okay, இப்போ 1000 வெள்ளி இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். I want to draw 1000 வெள்ளி. I want to draw. You have to use your terms properly. You're talking about art and you're using the word draw. So we don't want it. No, Use okay, for withdraw example, you're talking about these arts which you buy and sell and everything, Yeah. right? So when you sell, there will be a certain amount credited to your yeah. account. Yes. Okay, this money which is credited to your account, let's say is 1,000. Can you make the 1,000 into a real life 1,000? Yeah. Yeah, but without any percentage being cut off, like 10% to this. So okay, Depend on the platform. how that works, right? நீ வந்து என்னோட நண்பர் வந்து என்எஃப்டி விற்கிறாரு அவரு. ஸோ அவருக்கு எப்படி நடக்குதுன்னா, அவர் அந்த ஆர்ட் வரைகிறாரா, ஒரு 10 வெள்ளிக்கு விற்கிறாருன்னு சொல்லுவோம். அந்த 10 வெள்ளி அதில் வந்து 8 வெள்ளி அவருக்கு வருது. 2% பிளாட்ஃபார்ம் ஃபீன்னு போகுது அந்த பிளாட்ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறது. Yeah. ஆனால் அதில் கேட்ச் என்னன்னா, வாங்குறவர் இருக்கார்ல, அவர் வந்து அந்த இதை வாங்கி அவர் ஒரு 50 வெள்ளிக்கு விற்றாக்கா என் நண்பருக்கு வந்து 10% ப்ராஃபிட் ராயல்ட்டி ஃபீ கிடைக்கும். ஸோ அந்த 8 வெள்ளி Loyalty fee, yeah? Royalty. யா. ஸோ அந்த 8 வெள்ளி முதல்ல விற்றார். 8 வெள்ளி முதல்ல கிடைச்சதுல 10 வெள்ளிக்கு விற்றது வந்து 8 வெள்ளி கிடைச்சதுல முதல்ல. ஸோ when he sells to person A, he gets $8, correct? Okay. Person A sells to person B for $50. He gets 10% royalty fee, which is $5. Which means 8 plus 5. புரியுதா? $13 total. Yeah. It's like அந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல, there's time the like you below you got 2 people and below that 2 people. No, that's not MLM. It's totally different. Don't confuse Is it that with something like MLM. No. இது Totally MLM no. இல்லடா. This is properly crediting the artist oda வேலை and his hard work. இதை நான் எங்க படிச்சேன்னா, எங்கேயோ ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படித்தேன். அந்த வென்கோ வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட், உங்களுக்குலாம் தெரியும்ல. Yes. அவர் வந்து இறக்குறப்ப அவரோட ஆர்ட்லாம் நோ வேல்யூ இல்லை, வெரி லிட்டில் வேல்யூன்னு படித்தேன். ஆனால் இப்போ அவரோட ஆர்ட் வந்து இஸ் கோயிங் ஃபார் thousands, millions அந்த மாதிரி. ஆனால் அந்த காசு வந்து அவர் குடும்பத்தாருக்கு போகிறதே இல்லையா. அதே இதை என்எஃப்டி மூலியமாக விற்றாக்கா அவர் குடும்பத்துக்கு வந்து அந்த ராயல்ட்டிஸ் ஃபீ கண்டிப்பாக கிடைக்கும். I actually support NFT இந்த காரணத்துக்காக. Because of like torrenting, peer-to-peer technology and things like that, right? Artists or the revenue stream goes down a lot. And for the period established artists, like you will still hurt their revenue a little bit, but they got so many other ways to make money that it might not hurt them as much. But in the up and coming artists or artists who are struggling, right? In the Mari technology is actually very beneficial to them. Yep. Because it can make or break them actually having a proper life, you know. So in the Mari royalty structure where let's say people buy your art and they sell your art, right? There's a percentage that goes to you and that's very important to the artist because அவங்களோட creation தானே இதெல்லாம். So it's very useful for them in the Mari ஒரு technology. That's how they sort of like make a stable income னு சொல்ல மாட்டேன். That's how they make money from the art they sell. Yeah. Okay, so Bharavin, இப்போ எனக்கு என்னன்னா, coming back to the thing, so you, for example, you sell me for $8, okay, I sell to Sharif for $40, Yeah. then you get $5 from It can that be whatever 40. the platform fee or whatever, depend on the platform. So fee. இப்போ நான் உனக்கு $40 வித்தேன்னா I only get $35, $5 goes to you. Yeah, சொல்லலாம். Okay. So It's not like extra $5 which is இல்ல. So okay. நீ 50 வெள்ளி, so Percentage of the transaction. yeah, it's a percentage of the transaction. Percentage, okay. There are other platforms which uses gas fee na the transaction fee னு சொல்லுவாங்க. So there are other platforms which uses that, you know, there are different ways to do it. நான் சொன்ன வழி வந்து ஒரு platform யூஸ் பண்ற வழி. There may be other platforms where there's no royalty fee also. Yeah. You get what I mean? So this all varies on the platform that you use. Like that, if those who are doing the royalty fee thing, right, the person they keep selling to, if suddenly the person is like selling for few hundred thousands or what,
then they get a percentage. Yeah, of Like that course. you quite Yeah. settled already lah. Yeah. That means இல்ல 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 I mean you are No, quite but- stable in the NFT line. இல்ல 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 No. அப்படி No, இல்ல wait. அப்படி இல்ல சொல்றது வந்து you let me clarify this. If you sell a NFT for 100,000 for example, okay, I create something I'm selling for 100,000. எவனாச்சும் 100,000 வாங்குறான்னு வச்சுக்கோ, சரியா? அந்த 100,000ல வந்து மேபி 90,000 தான் என்கிட்ட வரும். ஒரு a few percentage goes to the platform fee-ன்னு வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி. ஓகே, 10% platform fee-ன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நான் வாண்ட்டை விற்கிறேன்ல அந்த 100,000, அதை நீ வந்து யுவாட்ட வந்து ஒரு 200,000க்கு விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. அதில் a certain percentage of the royalty fee will come to me. அதை விற்றாதான் எனக்கு royalty வரும். Okay. If I decide to hold the thing, I don't get anything lah. Okay, now the question is right. Now you sell me, right? I sell Yuva, right? But if Yuva sell to another person, do you still get the royalty fee? Yeah. Yeah, every Yeah. side. So as long as the thing keeps moving, அதுலயே போட்டிருக்கோம் owner is whoன்னு. The creator, sorry. Creator is owner. There's two things. Creator, owner. Creator வந்து அந்த படத்தை வந்து வரைஞ்சவர், அந்த ஆர்ட்டை வந்து வரைஞ்சவங்க. Owner வந்து is whoever is owning it at that point of time. so it's the creator which gets the royalty fee. Yeah. Okay. So recognition and royalty fee. That means I only get the transaction of the sale. I don't get any royalty fee or anything because I'm just owning. you didn't Yeah, create. yeah, You didn't correct. create. Okay. Correct. So எப்படி how this works is usually வந்து artists வந்து they do something called drops. Dropsனா ஒரு dropல வந்து they sell multiple NFTs. So in the NFT So, sorry, I just give some term here. The drop na enna is like basically ஒரு artist album release பண்ணாங்கன்னா it's like they call it dropping an album, right? Good That's energy. what the drop means. good energy. So yeah, this in the drop வந்து there is a certain theme to it lah. So some drop will have or maybe you'll have lion face or like monkey face, that kind. But very like got different kind of design in that each NFT. So so usually if the drop is popular enough, right, it'll all sell out. So as people keep reselling or as they keep reselling, right, the artist gets a royalty fee every time the transaction is made. So that's how he secures his income. But then Is there like all this drop, right? Like is there like a timing, like இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் like நீ சொன்ன மாதிரி நான் இந்த ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கேன், is there like நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, is it no, அந்த ஷூலாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது people will quickly go grab it. Yeah lah, Is there same concept lah. same concept lah. Same So you need concept. to grab it before it gets sold off. I'll give you an example. Or is there a bidding system? I'll give you First come first. There are different versions. I get to it after Barif. Yeah, I'll give you an example. There are many forms. There are many forms in this platform bidding and the mari. So recently, 2 weeks ago, I think I was playing FIFA with Yuva and Jawar. நம்ம வந்து ஒரு 12 மணிக்கு முடித்தோன்னு நினைக்கிறேன், 12 PM நல்லா தூங்கலான்னு நினச்சிட்டு நான் அப்படியே ஃபோன் எடுத்து I was just scrolling through some Facebook and all that. So how I consume my crypto information is through TikTok. So I was scrolling through TikTok and I happened to see Matrix வந்து இப்போ December 16 இல்லை எப்போ வருதுன்னு தெரியல, December மாதம் வருது. இப்போ இந்த December 22 வருது. அதை ஒட்டி ஒரு NFT செய்கிறதா அவங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டாங்க. I saw one influencer talking about it lah. I saw எப்போ ட்ராப் எதுன்னு. It was at 2 AM that day. So I was like, போச்சுடா தூக்கம்னு சொல்லிட்டு I waited for the NFT. Okay, I went in, I was queuing up. So I was queuing virtually to buy this Matrix NFT. புரியுதா எப்படி how it works ne? Yeah, I can imagine the queue can last up to 2 hours, 3 hours, 4 hours. So Like கதை அது buying concert ticket lah. அந்த கதை வந்து வேற மாதிரி bro. There was so many problems. I waited until 7 AM to buy the NFT. did you manage to get it? Yeah. After 2 days. Because there was a problem getting the NFT also. So there's a lot of hiccups. There's a lot of problems. It's It depends on your Irish. luck lah. It depends on your luck in the platform. Yeah. It got நிறைய variables இருக்கு. Like it can Platform happen to crash, them. right?
It can happen to the best companies also. Like, like that one example is on the Avengers Endgame படம் வரும்போது every theater website crash. Yeah. Yeah. Remember? Yeah. I found a back door to that luckily. 2000, Using the phone. Then I put my close friend list. Okay, for those of you who want to buy this, go to the mobile site. People thanking me after that. You're a backdoor finder. Yes. Spider-Man never crash, huh? Spider-Man, I don't know. Back to the point, what I was saying is that, so Bara for the Sonadi is one way, but there's another way where some artists will do drops, right, on certain websites where a piece of art will have 10, 20, 30 different copies. And you can buy those copies within a 24-hour period or 1 hour period or something like that. So, wherever concepts irukku, wherever formats irukku. And there are some where you mentioned where they do auctions also within a certain period of time where the highest bidder at the end of the deadline will get the product lah. So, wherever formats irukku, wherever quantities irukku, and there is no, there's no strict rule lah idukku vanda. It really comes down to the artist and the platform and whatever they want to do lah. Yeah. which makes it very, very volatile and risky. Yeah. So, ஒரு investment standpoint பார்த்தா, it's just our personal opinion here. It's not advice or anything. It's something fairly new, and there's a lot of hype going around it, which makes it, and there's a lot of fluctuations in the market value la பார்த்தா. So it's like a high risk investment in my point of view. Yeah. Like I'll give you an example. You're trying to the market is still trying to stabilize lah. I wouldn't even It say depends lah, not stabilize. It's just you need to do a lot of research and you need to have an eye to find out எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல லாங் டேர்ம்ல வேல்யூ இருக்கும், எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல like you can get short term quick money and things like that. Or so there's different ways, different tenures that நீங்க அத பார்த்துட்டு இருக்கனா. So you just need to do research and have an eye lah. என்னன்னா it still bugs me. I own a few NFTs. எனக்கு என்ன தெரியுமா, I still cannot get over the fact I paid X amount for a freaking JPEG. It's just a JPEG. Just That's a all. JPEG image. It's just a JPEG. But I had to pay X amount for that. அதுதான் எனக்கு கடுப்பாகும் sometimes. And the risk is high. ஏன்னா I still have NFTs நான் வாங்கினல. I can't sell them. Maybe there's not enough value in it, or like it's not worth selling அந்த மாதிரி. Of course some of it நான் சூத்துக்குழுப்புல நான் வாங்கினதுல. But yeah, it's just a very கொழுப்பு. என்ன பருப்பு? Nothing da. It's just a very volatile market. So அது வந்து if you have absolutely like just want to test out and see, right, try it, but always know there's a risk behind investing in anything actually, not only NFTs, in anything. If I'm not wrong, if there's this volatile or like spectrum nu sonna, NFT is the most volatile. Before that is cryptocurrency, and before that can be stock trading. So it depends what kind of risk you want to take. So usually the higher risk you want to take, right, the more returns it is the high risk high reward lah. High risk high reward. Possibility is not guarantee, but yeah, it's like that. It is the nature of stuff. If you invest like bonds, all that, you won't lose your money, but you'll get a little bit. Yeah. So it's like you pay for the security in that sense lah, but you diminish in your returns a little bit. So it really depends. Like இதெல்லாம் பண்ணணும்னா, I would suggest that do it with some money that you can afford to lose. Yeah. Rather than dipping into your savings, and have the courage that if it doesn't work out, it's like a learning thing rather than காசு போச்சே. Yeah. The cowardly dog. Oh. So my question right now is, for like 10 years from now, how much do you think the market will change? Like how? நாங்க experts. We are not experts. Not ஏண்டா நானே NFT வாங்கணும்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். இதுல 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் சார்? போடலாங்க. One thing I can safely say, right, 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் படித்ததில் வச்சு
அது 10 வருஷமா 10 வருஷம் கழிச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லையான்னு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வர 1 to 3 years. ஏன்னா இப்போ நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ஆன். நீங்கள் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னூப் டாக் வந்து அதில் வீடு கட்டுறாரு. I cannot understand, even though It's ridiculous. I cannot understand. யோ அதுல வீட கட்டி என்னயா பண்ண போறேன்? அதுல வாழ முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Okay, to a certain extent I understand the feeling lah, because I play GTA, right? Yeah. It's the same thing. I am super bloody loaded in GTA. I know I can do anything I want. Yeah. I got like I got house everywhere. I got a lot of business. It's a feeling that you get. There were certain structures like this whole concept that could have played a part in the creation of the metaverse. So I've heard of stories, right, where people in the online games are they have very successful profiles in these games, and they sell the account details to people who want to buy for millions. Yeah. So for example, the people who are very good like RuneScape or Sims or whatever game, right, online game, they have such an established profile that people buy these accounts from people. Yeah. Anybody want to buy my GTA account? Immediately. I am okay. I play this online game called League of Legends. So there's actually a website that actually... You play League of Legends, Yes, I do. Oh my god. There's this website that actually like evaluates how much your account is worth. Yeah. Depending on your rank, the champions you have, number of skins and all that. So amazing how... Same lah. It's the same thing lah. So I know young time, like for wrestling fans, right, we play this raw deal deck game, right? If you were to buy a full deck at that time when the game was in such hype, right, it goes for a few hundreds. Yeah, இப்போ வந்து maybe collector's item. For example, I still remember the Brothers Till the End card. There was this card called Brothers Till the End, right? It went for at least 400-500. That one card. So it really... And the whole landscape பொறுத்து இருக்கு. So like prime example, so and the game when it was in demand, the value was that high. I still hold on to my dual master card. இப்பயாச்சும் யாராச்சும் வாங்கணும்னு நினைச்சா high value விக்கலாம். I still have all my Brothers Till the End, Tombstone, Pal Driver, all just on my left. Just in case. I used to collect cards of Singapore football, slick cards. I still have them. It's old school ones. Last time you know the football one got the Sabutio cards. இல்ல ஞாபகம் இல்ல. What the fuck you all don't know Sabutio cards? I never collect football cards. But you know what it is? I don't remember. Bro, why? I was too busy League of Legends. 7-11 பண்ணாதா? Huh? 7-11. The booster pack. Yeah, the booster pack lah. Okay. Yeah, I know. I think I used to have some. I remember owning Michael Owen one. I had a Batistuta Legends card. நம்ம ஒரு பெரியவரை கேட்கல. I only own the country eraser. That's all I own. அந்த ஸ்டேப்லர் பண்ணி அதுல பின்னுக்கு ஸ்டேப்லர் பண்ணி அது Beyblade. That's all I own. Yeah, so the card is like, can you all see too bright? Okay. மச்சான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். அது பேசாம நீ கூகுள் பண்ணி ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணல. My computer slows down. Sorry. Yes. So I work from home, so I know that sharing screen is an option. You fuck. இல்ல அப்பப்போ மூளை வேலை செய்யாதான். No. But yeah, so that's basically what NFT is lah. For யாராவது curious இருந்தா, we hope that this episode has provided you with some context in the whole technology எப்படின்னு. அது பிரீஃபா நம்மளோட NFT ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசியிருக்கோம். But maybe few weeks later or something we can talk about blockchain or something. Crypto. Yeah. So yeah, but this is just for யாராவது curious இருந்தா to know what the hell is going on. Yeah, this is what is going on and this is what it's used for. Maybe one episode we can just dedicate to metaverse lah. We can. We see how it goes. Sandbox or decentralized. I mean, in the episode, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருந்தா please reach out to us and tell us. We'll do more of this kind of stuff. Because this is something that we are very curious about also. So if number research பண்ற மூலமா we can help others as well, and if people are interested then we'll definitely want to do more such stuff also lah. Hopefully Jawar also comes in with research. Don't count on it, he will freeze. Yeah da.
Oh yeah, hey wait, by the way, என்ன மிகப்பெரிய வில்லன்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இல்ல அதுல என்ன தெரியுமா எனக்கு ஒரு சந்தேகம். I think we should address this part. Was I the least villain looking like? Yeah, you look like the villain's பைத்தியக்கார brother டா. இல்ல You know who you look like? You can watch the movie Doctor. Yeah. முடி கொட்டுதே என்ன தச்சிருக்கா விஷாண்டா கிளி இந்த இப்படி தேவனா நோ அதவான் மூஞ்சையே எப்படி வச்சிருக்க ஓகே ஓகே இல்ல எனக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீ ஒரு கேவலமான நாய் எவ்வளவு சீரியஸா இருந்தாலும் நாய் மாதிரி சுகமா இருக்கா சாஃப்ட் மூஞ்சிடா சாஃப்ட் மூஞ்சி Give this so stupid reaction. எவன்டா உனக்கு vote பண்ணுவான்? எனக்கு கோவம் வருதுடா. Hey, how to take you as a villain seriously? Sharif another one. Sharif one okay, can still tahan. அவன சைக்கோ வில்லன் சொல்லலாம். சைக்கோ Hey, Jawar, you cannot comment about other people, right? Why? அங்க நின்னுட்டு GTA-ல இருக்கிற மாதிரியே பெரிய அமெரிக்கன் பேடாஸ் அண்டர்டேக்கர். பெரிய தூபாக் நெருப்பு. அவர் ஒரு லார்ட் ஆஃப் லவ்கிதாஸ். Straight from Compton. But I'm straight from committee, right? I'm happy that I'm not the most villain looking like. It's good now. Yuva was first, right? Who's second? Sharif. நல்லதுடா மக்களுக்கு உண்மையை தெரிஞ்சா நல்லது. ஷாரிஃப் தான்டா வாழ்க்கையிலே பெரிய வில்லன். The worst villains. It's okay, Sharif and I will start our own gangs. Yes. என்னடா ஹாஸ்பிடல் வச்சியாடா? No, that's not a gang, that's a lifestyle. when you know Sharif don't like you not. When you say I want to introduce you to someone. அதுல நீங்க அதுல ரெடி ஆயிருங்க. But I want to introduce you to someone with this is who. Yes, அதுல இதுல என்ன reality? You know what the reality or not? Is I never asked the person to introduce. Hey, introduce பண்றா. But Jawar சொன்னதுல உண்மை இருக்கு. ஏன்னா இந்த நாய் மூலியமா தான் like Sharif மூலியமா தான் I met Jawar. Yeah. He ruined my life. Sharif மூலியமா நிறைய நண்பர்கள் I met it like it's terrible. Actually I make your life better to be honest. To me? Yes. Go and die. டேய் நீ அந்த ஃப்ரீஸ் ஜோக்லயே That's why. இல்ல அதை விட பெரிய ஜோக் அவன் வீட்ல நான் பண்ணேன். What did you do la? கண்ணாடியை பார்த்து ஒன்னு கேட்டேனே. Oh right. என்ன செஞ்ச? டேய் he come my house right. வீட்ல இருக்கிற கண்ணாடியை பார்த்து டேய் எலுல இட்டாலியன் சொல்றான்டா. இது சொல்லிட்டு he make my life better ஆடா. இல்ல you know how he makes our life better or not? நம்ம மீட்டிங் ஒண்ணு போட்டாக்கா ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிடுவாராம், சாப்பிட ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிடுவாராம், ஆனா அங்க வந்து ஷெஃப் இருக்க மாட்டாராம். That is not my fault, okay? I called with good intention. No one was there. We could have taken the place to ourselves. Play some tables, some chill. நீங்க ஒரு ஜாவரோட நண்பரா இருந்தாக்கா guys let's meet for dinner or proceed to meet. Oh, this place they don't sell food. இல்ல அதுல என்ன தெரியுமா கடுப்பு, எனக்கு என்ன தெரியுமா கடுப்பு, அழகா நம்ம பிளான் போட்டோம் சரி இங்கதான் மீட் பண்றோம்னு, கடைசி அவர்ல வந்து டே இங்க வாங்கடா இங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் போனாக்கா டே ஷெஃப் வீட்டுக்கு போயிட்டான்டா. ஷெஃப் போயிட்டா என்னமோ ஜோக் சொல்லிருப்ப அது வந்து கடுப்பாயிட்டே இல்ல நீனா வரீல அதனால திருநாய் ஒண்ணு வருது அதனால சரி நம்ம முதல்ல NFTல ஆரம்பிச்சு ஷரீஃப் நாய் வாய்ஸ்ல முடிக்கிறத வந்து நம்ம பேசலாம். இதோட பாட்காஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் சொல்றேன், நம்ம சொல்றது ஏதோ ஃபைனான்சியல் அட்வைஸ் இல்ல. Be aware of the risk that's associated with it. We hope you have a great week. Bye. Bye. பட போச்சே.